Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizwe lethu. Selephinde lafika ke ixesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo. Namhlanje ke siza ke nendaba ekhutshwe pha nguGavin Hunt baphulaphuli. uGavin Hunt uyakhalaza ubhekisa ke isilumkiso pha kwistriker seKaizer Chiefs ke esibizwa ngoba nguLazarus Kambole. Uthi lo kaGavin Hunt uba le ndoda nokaKambole ayiphakamisa ikawuzi yena ngokubonakala ebukhathala into kaKambole ngoba ke akho nto icacayo malunga noKambole. Uthi uyamzama ukudala emzama emfaka enethemba lokubana esi striker sizawude sitshintshe. Utheni kuGavin Hunt uthi mayibona akho nto ingazitshintshe kulo mfana, yena isingathi yenye ke yeeplayers ezokhawuleza ayikhulule pha eNaturena. Ngamazi ke lawa aphuma pha kumqeqeshi eKaizer Chiefs uGavin Hunt elumkisa ke okanye ke tyimbisela umnwe ke istriker seKaizer Chiefs uKambole sithi ke masikhawulezise sonyuse ikawusi ukuba siyakufuna ukuhlala pha eNaturena ngoba uthi uGavin Hunt le ndodana akunandaba noba angayiqalisa imetshi, akho nto icacayo noba ke angayingenisa ngereserve, akho nto icacayo noba angayingenisa ngesecond half, akho nto icacayo abaphulaphula. Uthi uGavin Hunt ngoku noko uKambole akabonakalisi njengeplayer enothando okanye ke ekunqanela udlala iKaizer Chiefs. Uthi ngokuyena ubonakala into yokubana ke le ndodana yenye yamadodana azayithatha ke ayibhale kubadlali abahambayo pha kwiqela leKaizer Chiefs. Uthi ke ngoku uGavin Hunt yitshansi yokugqibela pha kuKambole lokubana ke azibonakalise into yokubana ke ngabana uyakufuna na ukudlala pha kwiKaizer Chiefs, atshintshe indlela yokudlala ngoba uthi umfana omdala noba sefumana amathuba akho nto icacayo, noba sefakiwe akho nto icacayo, umfana omdala akaphefome kakuhle. Utsho kuGavin Hunt uthi ke akho linga ngalenzanga pha kule ndodana kwaKambole, kodwa uKambole uyamdanisa, akafuni uperform, akafuni ukuthini umfana omdala. Uthi ke ngoku uGavin Hunt ukuba uKambole akatshintshi ukudlala, yena nguGavin Hunt uzamchitha pha kwiqela leKaizer Chiefs. Baphulaphuli ke zindaba ke ezo zikhutshwe pha ngumqeqeshi weKaizer Chiefs uGavin Hunt ekhalazela ke istriker seKaizer Chiefs uLazarus Kambole. Baphulaphuli nani ningake ningene ke nisho into yokubana ke niva njani ngale ntetha kaGavin Hunt malunga ke neperformance kaKambole. Ingaba nina nithi uKambole makamgcine okanye uGavin Hunt ulwa noKambole, okanye nina nibona uKambole naye ekufanele into yokubana ke angalishiya na elaa qela leKaizer Chiefs? Baphulaphuli kodwa ningakhohlwa ke usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo.